Okay. So first, let us open this. So I think you would have completed all these models. Okay. Now what you are going to do is I am going to assemble this. So make sure you are in the same folder, universal coupling. Now let us click File, New. So here there is different parts. One is a part design, then one is a assembly design. So now what I am going to do, I am going to assemble all my parts. So you go for assembly design, select assembly design and then click create new. Right. So let me minimize this. Let me close this. So you have only this particular thing. So sometimes you won't be able to see any origin, any planes here. If that is the case, that is because of this particular point. So let's just check it out. So இந்த இடத்துல origin வந்து ஆஃப்ல இருக்கு. இது ஆன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த plane எல்லாம் தெரியும். Okay, make sure it's just on. Okay, but it will also confuse you. So எப்ப தேவையோ அப்பெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. Now what I'm going to do, there are lots of icons, there are different icons here. The first one is I'm going for insert a component. Okay, so we have 5 assemblies. என்னென்ன இருக்கு? You have a center block, border, fork, pin and taper pin. So first what I'm going to do, I'm going to take the center block. First you have to take an object which cannot be moved. It is a fixed as a default one. Okay, so I'm going to take center block as a first component. So click the insert component. Click this insert component. So it will just ask you which component you have to insert. So what you have to do, you have to select center block. Select this, click insert. So you'll get it at the center. So this first, once you insert it, you will get this position window. So this will just indicate you what is your position of your object. So now you can able to see that your x, y, z, everything on is in 0, indicating that it is at the origin. Your object is at the origin. So if I move, you can able to see there are some objects here, right? So this one will able to rotate this in y axis. Can you able to see? Right? Similarly, this one you can able to rotate in x. Okay. Similarly, you have this one which will rotate in z. Similarly, you can also see an arrow here. This arrow will move in y. It will move in y, move in z, move in x. So other than this arrow, you have this plane, right? This will move in that particular two. For example, this is x axis, this is y axis. If I select this plane, that will move in xy. Similarly, when I select this plane, that will move in y and z. Similarly, this one will move in x and z. So எல்லாத்தையும் விட்டு இந்த சென்டரை சூஸ் பண்ணீங்க வச்சுக்கோங்க, the whole object you can able to move. Okay, x, y, z. Okay, so this is just a reference. So for now, I'm going to make it as 0 here. 0, 0, 0. Everything is 0. Okay. நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே பண்றேன். இது எடுத்துட்டு அத கொடுத்துட்டேன். அதுக்கு 0, 0னால it has fixed at the center. Right? This is my first component. The next one, I'm going to insert my fork. Choose my fork. Choose fork. Let me click insert. We have the object. Now what I'm going to do, I'm going to move this. So use any one plane, try to move it. Okay, so I moved this. So when you see here, so what I'm going to do is I'm going to press shift middle mouse button. Okay, shift middle mouse button. I am dragging it. So the rotate and rotation கொடுக்கும். So இது இருக்கு இல்லையா, இந்த இடம், this part has to be inserted here. புரியுதா? Right? This part has to be inserted here. Right? So, but it will be like a joint. It will be moving like this. Okay. So what I'm going to do, there are some relationship here.
Go to the relation, select joint. Okay, so I'm just zooming it out. So go to relationship, select joint, select a joint. So now it will ask you which is your joint. So when I move my cursor, it will show. Sarida. Whichever you select first, that will move. இப்போ நான் இதை ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு அடுத்தது இதை செலக்ட் பண்ணா இது வந்து இங்க வந்துடும். இதை நான் ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு அடுத்தது இதை செலக்ட் பண்ணா this will come here. Okay, so this one is what I am going to move now. Okay, what I am going to do now? So just move my cursor. Let me rotate. See? So when I move my cursor, it shows here. This is the center point. Click it. When I click, what happens? It becomes a something like an invisible object. Now move it here. Move it here. So here, this is the center point. This is where I am going to click it again. Let me click. See, this comes here. So this is how it will rotate. Right? Once it is done, you have this rotation option. So you see there are some options here. So you have this rotation which is in blue color, indicating you can move only in that particular direction. So let me move here, keep it somewhere at a particular angle, then click OK. Right up, head out. So this is my first component. Right? Head out in this. Okay. So till now, I'll go to origin. I will just disable all the origins. So to avoid confusions. Okay. பார்க்கிறதுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும், அதனால எடுத்துட்டேன். Next, what I'm going to do? Again, I am going to insert one more fork. So go to insert component, select fork, click insert. It is at the center now. Just move and keep it somewhere. Okay. So உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அதே மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ரொட்டேட் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம். ரைட்? எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல அரேஞ்ச் ஆகணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் ரொட்டேட் பண்ணிப்பேன். ஓகே, இது மாதிரி இது வந்து இங்க வரணும். I will rotate a little bit. Once it is over, let me click OK. Now what I have to do? Go to relationships, joint. So let me rotate this. This center. See? This center. So if suppose correct select ஆகலனா அந்த angle கரெக்ட்டா இருக்கும், ரைட்டா ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க. So இப்போ வந்து கரெக்ட்டா தெரியும். So இதான் center. Okay, this center has to connect with this center. Okay. Right? So it is arranged accordingly. Now you can rotate this accordingly. So this is my next view. Okay. Once this is over, click OK. So this is my second object. Right? So this comes under rotation. Okay, this too comes under rotation. Okay, இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும்? Sometimes analysisக்கு, இந்த மாதிரி joint related analysisக்கு you can use it. Okay, the other things are direct connections. அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்? ஒரு pin. So you have to insert one pin here. மேல ஒரு collar வச்சிட்டு ஒரு taper pin வைக்கும். Okay, this is the way you are going to assemble it. To do that, go for insert component, select pin, click insert. So it is at the center. Let me move it here. Okay, this is my pin. Click OK. Now this pin has to be inserted in this. Okay, it has to be inserted in this. So now this is doesn't have any rotation here. Okay, the direct connection. So you have another option called as constraint component. Okay, you have an option called as constraint components. Select this. You have let's have set of operations which has to be done. First என்ன பண்றேன்? In the surface, this surface has to connect with this surface. I am selecting the two surface. Now the chart. Right? So I can able to see it came here. Okay. So now what I'm going to do, I'm going to just go for one more constraint in this. Okay, இன்னொரு constraint என்னன்னா, இது மேல இருக்குல்ல, this surface has to connect with
this surface. Okay, so correcta வந்து இப்படி வந்து உட்காந்துக்கும். புரியுதா நான் பண்ணது என்னன்ட்டு? ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு போலோ செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். போல் செலக்ட் பண்ண ஆக்சிஸ் இன்க்ளைன்ட் ஆயிடுச்சு, ஸ்ட்ரைட் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் இது வந்து எது வரைக்கும் இன்சர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நான் சொல்லணும். ரைட்டா? So I will repeat it again. So it is here. Go to relationship constraints, select this and align with this hole. இந்த ஹோலுக்குள்ள அது இருக்கணும். ஆனா அந்த அந்த காம்பனன்ட் செலக்ட் பண்ணி இந்த ஹோலை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இங்க வந்துச்சா? Click add. Click add. So now in the surface I have to have contact with this surface. இதுதான் டச் ஆயிட்டு இருக்கும். Okay, select it. So now it will be inserted like this. Once it is over, click OK. So வந்துச்சாங்க, right? It is at the top. So what is the next step? இதே மாதிரி இந்த சைடு ஒன்று பண்ணணும். ரைட்டா? So what I can do, I can insert another pin. Move this. That's okay. Go to relationship constraint. This has to constrain with this. Okay. Click add one more constraint. So இது அந்த சைடு இருக்கு. So இந்த சர்ஃபேஸ் ஓகே. இப்போ எனக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் சார், இது கரெக்ட் சார், பட் எனக்கு இந்த சைடு வேணும் அப்படின்னா இங்க ஃபிளிப்னு ஒரு டைரக்ஷன் இருக்கா? when I click it here, this will come on the other side. Okay, எந்த சைடுன்றது can choose that. Okay, so now let me click add. Now this surface has to connect with this. Okay, let me click OK. So it has inserted like this, right? Okay, right out. So what is the next step? Go to இல்ல காலர் ஃபிக்ஸ் பண்ணனும். காலர் ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு டேப். let me select collar, click insert. Right? So now let me move this. This is my collar. Right? What I will do? என்ன பண்ண முடியும்? என்னென்ன ரிலேஷன் இதுல வரும் வச்சுக்கோ. இந்த காலரோடைய இந்த சர்க்கிளும் இதுவும் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். இன்னொன்னு இந்த சர்க்கிளும் இந்த சர்க்கிளுக்குள்ள இருக்கணும். that are the two options. Okay, so go to constraints. First what I am going to do, I am going to select this surface has to be inserted in this. Okay, வந்துருச்சு. So now what I am going to do, I am going to click add. இப்போ இந்த சர்ஃபேஸ் இருக்குல்ல, இதுவும் இந்த சர்ஃபேஸும் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு. ஓகே, இப்போ அலைன் ஆயிடுச்சு. செட் ஆயிடுச்சா? இப்போ கிளிக் ஓகே. So similarly what I will do, how to do it for this side. Insert pin. So pinna color, collar, click insert. Click relation. This surface has to connect with this surface. Next click add. This hole has to connect with this hole. Okay, click OK. Right out. So still now whatever we discuss is just normal connections. இதெல்லாமே fully constrained இருக்கும். Next வந்து வைக்க போறது taper pin. Taper pin is not fully constrained. It will have some gap. Okay, if you don't have fully constrained out thing, what I will do is I have to give some movement. I have just move and keep it. That's it. Okay, if we refer the figure, real figure, the diameter of the hole will be 5 mm, but the taper pin will be 6 mm. Okay, இது என்ன பண்ணுவாங்க, ஹீட் பண்ணி செட் பண்ணிடுவாங்க. Okay, so it is like interference fit. It is not regular clearance fit. It is an interference fit. நல்லா ஹீட் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணிடுவாங்க.
Once it is inserted, that will be, it cannot be removed. Okay, it will be like that. So go to insert taper pin, click insert. So now what I will do, go to, so let me close this, go to relationship, select this, it has to align with, okay, this, or you can also go to the other one. So, sorry, இதுதான் வர முடியும், இதான் கிளிக் பண்றேன், வந்துச்சா, கரெக்டா இருக்கா பாரு, பாய் தான் உள்ள இருக்கு, இட்டா இன்னும் ஒண்ணு நான் கொடுக்க முடியாது ரிலேஷன். Okay, so what I do is, because it's a curved one, you can't do it properly. Because this is under constraint. It is under constraint. It is not fully constrained. What I have to, I have to just move it and I have to keep it. That's it. We click OK. So now what I do is select this component. Your option called as move. Okay, click move. Okay. So இது வந்து என்னது component, bodies இல்ல. Click component. இத இந்த இடத்துல கொண்டு வந்தோம்னா you can able to see there is an arrow. இப்படி வச்சுக்கிறேன். ஸோ இந்த ஆரோ தெரியுதா, இந்த ஆரோவில் இதை நான் கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த ஆரோவில் இந்த சைடில் நான் மூவ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா, ஸோ எவ்வளோ அந்த எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸோ அதை மூவ் பண்ணிக்கிறேன். இங்கே வந்து வேல்யூ கொடுத்துக்கிறேன். ஒன்ஸ் இட் இஸ் ஓவர் கிளிக் ஓகே. சூப்பர், நிறையா உள்ள விட்டேன். ரைட், ஸோ there are lots of, I will switch it off. In display settings you have object visibility, switch off everything so that you will have a clear thing. Otherwise you will see lots of datum planes. Okay, so திருப்பி move, select components, select this, just move a little bit. Okay, right up. So now I have to insert one more. Click insert, taper pin, insert, move பண்ணிக்கிறேன். I'll keep it somewhere here. Click OK. Click constraint, select this, it has to align with this. Okay, click OK. Now just move a little bit. So உனக்கு தெரியற மாதிரி வச்சுக்கோ, ரெண்டு சைடும் பார்க்குற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு now click move components, select this component, next move it. ஓகேவா, கரெக்டா இருக்கு. click OK. இன்னும் வரலையா, வந்துச்சா, இன்னும் வரல. Okay, right, so this completes our model. Any doubt in this? Any doubt in this? Right, once you complete this, what you are going to do is I'm going to convert this into orthographic view. Okay, so once you complete all these things, go to design, drawing, from design, go to design, drawing, from design, click that, give a name. So this is universal drawing. I click save. It opens something like this. Choose your sheet. My sheet has to be A4. Landscape. Click OK. Once I click OK, it will give a view. So view मेरी काटा. Your name, everything will come here. See the picture. It is very small, right? So in the scale of 1:10, 1:10 and 1/10 இருக்கு. Okay, instead of 1:10, you make it as 1:5. இது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா 1/2. 1/2 வேறாது. So 1:5 தான் best. Okay, let us go for 1:5. Okay, so click where you want your drawing. This is my front view. Click it. Click OK. On the chart. Select that view.
Select that view. You have projected views. Click that projected views. Move your cursor. So கீழே மூவ் பண்ணா டாப் வியூ, இந்த சைடு மூவ் பண்ணா சைடு வியூஸ். ஸோ அதே மாதிரி பாட்டம் வியூ. உனக்கு எந்த சைடு வேணுமோ அதே மாதிரி கிளிக் இட். ஸோ வேர் யூ வாண்ட். ஓகே, click only two. Click enter. So this is my base view. Based on this view, I got this two projected views. I am going to create one more base view. Click base view again. In the front view, I am going to choose isometric. You can see isometric. See, so southeast isometric, southwest isometric, northeast isometric, whichever is convenient. You just look after it. So size on the 1:4 கொடுக்கிறேன். A little bit bigger. Okay, so paste, keep it where you want. Click OK. Okay, wait out. So we inserted our components. How many components are here? 5 components. Total 5 இருக்கும். So you have a table here, right? Select your component. In that component select பண்ணிட்டு இந்த இருக்குல்ல இந்த tables, select that. Okay, உனக்கு table வந்துரும் automatically. Okay, whatever you do previously, it has been taken here. Just move and keep it where you want to keep your table. எங்க வேணுமோ அங்க கிளிக் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணா என்ன ஆகுது? See, சென்டர் பிளாக் ஒரே ஒரு குவாண்டிட்டி தான். 4க்கு 2 ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருச்சு. அதுல மெட்டீரியல்லாம் கூடவே it also shows some balloons. We call this as the balloons, bill of material balloons. So just click it and just move this. So for example, இந்த 1 இருக்குல்ல, click பண்ணி drag பண்ணி மூவ் பண்ணிக்கோ, உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம. Okay, so what it says is the 5 என்ற நம்பர் எது அப்படின்னு காட்டுது. 5 என்றது டேப்பர் பின், இந்த 4 என்றது காலர், இதே மாதிரி இந்த 2 என்றது வந்து 2 is fork. Okay, so 1 என்றது 3 is pin. It shows something. Okay, so that is we call this as a bill of material. Okay, so இதுதான் வந்து நீங்க வந்து print எடுக்கணும்.